Bonjour, comment allez-vous? Good morning. Ouvrez vos livres à la page 81, page 81. Les activités. So, today we will start with the activities. Activity 1, activité 1 et activité 2. Activité 1, faire correspondre. So, you have 10 utensils, 10 ustensiles and 10 pictures. So, the first one, un saladier. Which one? Un saladier. So, we write number 1, un saladier, a bowl. So, here is number 1. Numéro 2, une serviette. Where is une serviette? Une serviette means a napkin. So, une serviette. 2. 3. Une fourchette. Que veut dire une fourchette? A fork. So, where is number 3? A fork. Une fourchette. 4. Un verre. Un verre. So, number 4. Un verre. A cup. 5. Un couteau. Que veut dire un couteau? A knife. So, where is number 5? Is here. 5. Un couteau. 6. Le sel. Que veut dire le sel? Salt. So, where is number 6? Salt is here. 7. Le poivre. Pepper. Where is the pepper? So, 7 is here. 7. 8. Une assiette or un plat. So, une assiette means a plate. So, 8 is here. 8. 9. Une tasse. So, where is number 9? 9. And the last one, une cuillère, a spoon. So, une cuillère with number 10 is here. So, this is activity number 1. And now, let's go to the second activity. Activité 2. Écrire le nom de chaque ustensile. So, write the names of the utensils. We will start with the first one. Que veut dire un verre. So, the first one is un verre d'eau. A cup or glass of water. So, un verre d'eau, a glass of water. The second one, un verre de jus. A glass of juice. On continue. So, this is a spoon. So, alors, une cuillère. So, the spoon is une cuillère. On continue. A fork, que veut dire? What does it mean in French? A fork is une fourchette. Alors, a fork is une fourchette. Okay. A plate, here we have a plate, so a plate in French is une assiette. Alors, on écrit une assiette. Or we can also say un plat. So, on peut dire une assiette or un plat. The last one, a knife. A knife in French is
un couteau. Alors, un couteau.